Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da warhaka. Don insha Allah wa bidiyon mu ne kai tsaye wato zamu nuna ka ka samu free website wato free hosting free domain, kuma domain din zai kasance wato .com kenan. Zaka same shi free insha Allah bidiyon mu. Kai tsaye kuna tare da mu din daga channel din 3D MHD. In kai bako na wannan channel din tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na ƙara yace da mun dora sabon bidiyo zaka sani. Kuma sannan kana da damar da ka sharhi wato comment kenan. Tambaya ko neman ƙarin bayani ko abin da bai shafi bidiyon mu. Yanzu kai tsaye zaka tafi wato zuwa fullfreeserver.com kenan, don so da anan zamu je mu samu wato hosting ɗinmu da kuma domain ɗinmu .com kenan. To yanzu kai tsaye zaka tafi zuwa fullfreeserver.com kenan. Idan kai new ne wato zaka yi sign up kenan domin kai filin din form kenan. Kaga yanzu form zai bude ma kamar haka. Na farko kaga zaka cike wato sunanka, full name, phone number, zaka cike address naka, zaka cike wasu muhimman bayanai da duk fullfreeserver suka bukata kenan domin wato ka cika sharuɗan su kenan, har da postal code. Postal code ga wanda bai san sai samu postal code ba, kai tsaye ka je zuwa Google Play Store kenan, kai typing din postal code kai Google search ka je kai typing Nigerian postal code, za su baka postal code. To in case of me, ni kai tsaye zan je yi login saboda already ina da account kenan. A gani yanzu successful na yi login zuwa cikin wato fullfreeserver.com kenan. Ga ina gurin my dashboard kenan. To kaga daga my dashboard kenan wato a nan zamu tafi wato mu samu wato website ɗin mu kenan. Kaga inda aka sa wato services kenan. To yanzu abin da aka sai ka zaɓi wato free hosting and domain kenan. Ashe zai ɗan yi mana loading wato ne sakan kenan domin mu yi selecting ɗin abin da zamu shiga kenan. Kaga wato free cPanel web hosting kenan wato ya yi mana loading kenan. Kaga yanzu wato zamu yi choosing ɗin plan ɗin da muke bukata kenan. Anan zaga wato da akwai plan uku, da akwai waye starter, da akwai, to in case of me zan zaɓi wato na farko kenan, sai ka danna purchase now. Wato zai ɗan yi maka loading few second kenan kafin ya buɗo maka zuwa next page kenan. Haka ya buɗo mana next page, in ka tashi sai ka scroll down. Wato kaga a cikin plan ɗin na uku wato shi aka sa free cPanel hosting kenan. Wato cPanel hosting ya fi wato normal sauran WordPress hosting ɗin daɗin sha'ani kenan. Haka mu da shi zamu kenan, sai ka danna order now. In ka danna order now wato zai ɗan yi maka loading in few moment kenan. Da ya gama maka loading kai tsaye wato zai buɗe maka zuwa wato shopping cart kenan. Nan ya kasance wato anan zaka siyo wato domain kenan. Kaga nan sun baka space din zaka samar da sunan website ɗinka kenan. To ni bari na sa 3D my life kenan, 3D my life to .com nake bukata. Haka sai na select din .com, sai ka danna wato don kenan. Kaga wato ina searching da few second kenan. Kaga yanzu wato shopping cart din mu successful ya gama wato loading kenan. To yanzu abin da zaka yi wato kaga da akwai nan site ɗinka, ka dawo za ga inda aka sa check out kenan. To sai mu tafi zuwa gurin da aka sa check out. Wato kaga nan wato check out ya buɗe mana kenan. Wato kaga wato successful mun gama wato creating ɗinsa, kai zamu yi completing na order ɗin mu kenan yanzu. Kaga inda aka sa complete order kenan, sai ka taɓa inda aka sa complete order. Kaga wato complete order zai maka wato loading na ɗan few second, sai nuna maka. In ka duba wato rubutun da yake sama wato successful kai creating ɗin wato website, amma za su yi notify ɗinka lokacin da website ɗinka ya kasance wato active online kenan. Wato bacin ya gama pending, ya gama loading kenan, zama successful website ɗinka ya kasance yana online, da za su sanar da kai kenan. Kaga yanzu muka taɓa wannan go to client area ko continue to client area, muka danna continue to client area. Kaga wato zai nuna mana kaga wato service ɗin mu guda ɗaya kenan. Wato ma'ana mun samu cikakken website guda ɗaya kenan. Kawai abin da muke jira su turo mana sakon email cewa website ɗin ya kasance live on the internet kenan domin mu build din shi. In baka sai zaka build din website ba, wato ga link na description da zaka install din WordPress kenan na bidiyon mu a bayan da muka yi da build din free website kenan. Mun gode.